ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ndị Ghana na-eme ngagharị iwe gbasara nwanne anyị nwoke onu na-afụ ebe a na-akpọ Dr. Chukwudi na ndị Ghana na-asị o n'ọbịa gokolo ana niile dị na befa wee na-akọwa na Dr. Chukwudi onu na-afụ ebe a n'ọbịa na Ghana na 2012 na kịta anụnwa na ochigokwa anụ eze ndị Igbo na Ghana and a na-akọwa na ọbụkwa sọsọ ya bụ eze ndị Igbo na-enwegasịrị eze ndị Igbo ndị ọzọ kama na ọnyanwa bụ onye isi fancha niile. Onye unu na-afụ ebe a na-akọwa n'ogogokwa nnukwute a na ebe ọ ya alụ Igbo kọmuniti a na-akọwarị n'olugori ụlọ akwụkwọ na Ghana ọ na-anụ onye Ghana na kịta anụnwa na ọ chọziri ịlụ ebe ya bụ ndị Igbo niile ya anọzi ebe ahụ n'olu ka ofu n'olu ka nwanne na-azụ afịa na-emekọsị ife niile ọnụ nyanwa ya abụzi igwefe ebe ahụ na obere oge enyekwu ofe prezidenti ebe ahụ ndị Ghana wee sị na nke anyị emekwa eme na ọ bụ ọkwa na befa ka ọ ya abịa ịrụ ife niile na ya buru ngwongwo ya ka ọ naba n'obodo o si wee bịa ka o jelụba ya na ife ọ na-achọ ime n'obodo fa na oyi ebutelufa imebisi ndị obodo fa wee sị na nwoke a bụ onye 419 na ya kedu ebe o si wee bute ego niile ahụ o ji wee chọọ ịrụ ife niile ọ chọrọ ịrụ na befa na ya alụkwana ya na ọ bụrụ na ọ lụọ ya kịta na oyi ebute ịda atọkọsị ndị mmadụ na ndị Igbo bịazie na befa sife ebido ifefa na-eme n'ala Igbo na-atọkọlụ ndị mmadụ na-ezu oshi onwekwa ife ndị ga na-akọfọ ha n'ọnụ si na fa ya eburukwa Biafra si wee bịa ebe ahụ si obere oge si a na-egbusisi ndị befa na-atụ ogbunigwe ebe niile na fa achọghị onye bụ atụmatụ nwanne unu nwoke anụnwa na Ghana unu ya abịakwa ka unu gee ife niile ọ sị na ọ ya arụ na Ghana ndị Ghana ji wee na-eme ngagharị iwe wee na-ajụ ọlụchazi ife niile a na Ghana ọka ya anazikwa obodo fechi niile ọka ya echetazikwa na chi ya obodo fechi niile ife ọ na-arụ na Ghana one ka ọ rugoro na kọmuniti fa o wee bụ na Ghana ka ọ na-eji uru ife niile anụnwa ka ọ na-abụ ntu ọma na ọtakorugo na Ghana na o nwezi ife onwe na Naịjirịa na ọ chọrọ ka ndị ọzọ sokwu ya wee takolo ebe ahụ nya ọrụchazie kọmuniti niile ụmụ nwoke anyị niile fejezie ebe ahụ biri a na-akpọnyefa ndị Ghana fa na-anụzi onwezi nke ya echewe echiche ka ọ natakwa Naịjirịa bịa nụọ nwaanyị andị onye nụ hakwa anafa enyego kọmuniti nke nyega a n'obi ibirizie ebe ahụ ya daziri eche echiche ka ị natakwa ọzọ ya echetazi nne gị ya echeta nna gị nke bụ na onwezi ife a na-eme na-akpọ ihe abịazikwa ya bụ ife abụlọkwa obere ife wee na-agwa ya na ife ọ na-eme adịghọ mma na ya ka o ya esi wee ji obodo mmadụ ọ na-achọ ka ọ lụọ kọmuniti ebe ahụ na ọ bụrụ na n'obodo nke nyanwa ka ndị Ghana bịarụ wee sisi nyefe ana ka fa lụọ nke fa na fa ya enyefa ọ bụrụ na ana Igbo ka onye Ghana bịarụ wee sisi chie ya igwe ka ọ bụrụ king ka ọ bụrụzie ọtọnọmọs ndị kọmuniti ndị Ghana niile nwa tinyefe otu mbala ka fa gbaa fensị nọrọ ebe ahụ ka fa lụọ afịa lụọ ụlọ ọgwụ lụọ ụlọ ụka lụọ ife niile nọrụ n'ime ebe ahụ na ndị Igbo anyị emeli ya ndị Ghana na ya ka o si wee jee Ghana na-achọ ka o tinye ọgba aghara n'obodo mmadụ na ọ bụrụ na ọ ha anụ onye Ghana na ọ ya dị eche echiche ife ọ na-ekwu kịta azụmi nne onye Naịjirịa ka ọ na-anụ na ọ ya dasị ndị Ghana na fanyefe one village ka fa lụọ kọmuniti nọrọ ebe ahụ na-azụ afịa na-anyụ nsị na-anyụ mamịrị unu ya abịakwa ka unu gara ife nwanne unu nwoke atị na ọ ya alụ mara ọnụọlụ na vileji fa bifo je na-alụlụ ndị Ghana ife niile ọ na-alụlụ fa ọ bụkwa n'iso na ndị jalụnụ nwaanyị na Ghana bịakwa unu na nwanne unu nwoke a na-akọwa na o nwetagokwa vileji o ebe unu ya ebizikwa forever and ever ka unu kpọkọrọkwa ndị nwunye unu wee jebezie ebe ahụ n'ogopụtagokwa alụ na ana obi ya elote onye ọbụla unu afụgonu ọ bụ na nwoke ma ife okwu ọkpọrọ nwunye ya natawa Naịjirịa nke anụnwa ndị Ghana aghọrọ igwe nienu ọ chọzie elu ana obi na ife niile na Ghana ebee ka ndebe fano ọ na-anatakwa akwamozu onwe mmemme a na-eme ọ na-anatakwa na village of the first Igbo town in Ghana and of course the first in the world. If you look around the world, apart from in Virginia, they have Igbo village in Virginia. They created it by putting the antiques, the antiquities of Ndi Igbo there. You can come there, kind of archive of Ndi Igbo. But I'm creating Igbo village, which has never happened in the history of the world among the Igbos in the world. As I'm talking to you, I've acquired 50 acres of land, that is 250 plus of land along the Flower Road, that is at Old Ningo area. Along that road, it's right on the road. I acquired 250 plus of land. My reason of acquiring this land is to build Igbo village in Ghana. I call it Amandi Igbo in Ghana. We'll build a village where we're going to build the palace of Eze Igbo there, a huge palace. We'll build Igbo town hall there with about 2,000 capacity chairs and 100 rooms guest house. The essence of this guest house is most of the times our governors and our Igbo great leaders do come to Ghana. You know, they always go with their entourage. If they come to Ghana,
their entourage will see where they will lodge for free of charge, maybe for a day or two. Most of their visits, it doesn't take more than 48 hours or 24 hours. They stay there free of charge, and they know that, yes, this is what they have benefited from the Igbos living in Ghana. Again, our people that have accommodation problem and all that will come there at least for 2 or 3 days before they can get out of the country, or those that come into the country in one way or the other will have accommodation of 100 rooms guest house. We will also, in the palace of the Eze Igbo, we also have apartment there for special guests like governors and ministers, and in future I know that we the Igbos will provide president in Nigeria, and I know that the president that will rule Nigeria at time to come must be an Igbo man, and one day by the special grace of God he also going to be part of those that are going to lodge at the guest house there in Igbo village. In that Igbo village, my good brother, what I want to do there is we'll create streets there. We'll create streets that will represent the names of the ancient Igbos. We'll create the streets that will bear the name of Sambakwe Street. That's the ex-governor of Imo State. We'll create a street that will bear the name of Dr. Nnamdi Azikiwe, the first president of Nigeria. We'll create a street that will bear the name of Nzaogo. We'll create a street that will bear, of course, the name of my father also, Zemaladi Henetu, and all the great Igbo leaders that they have gone, and those are present. Will create streets in their name that will represent them in Igbo village in Ghana. And this Igbo village in Ghana, every Igbo man all over the world have right to come there and buy property. Either you want a plot of land or 2 plots of land to build your dream house. We're also going to build tall buildings of maybe 6th floor or 7th floor. We'll sell them flat by flat. And we will have a single entrance in this Igbo village. When you come in there, you know you're coming into Igbo village in Ghana. From there, Igbos will expand. We will build markets there. Igbo market will represent there. Igbo school will be built there. We will create transport section there also. We will create what we call Eze Igbo garden. In Igbo language, you call it Mbala Eze Igbo. Eze Igbo garden, meaning where we create about 4 plots of land. We use 4 plots of land for that, for Eze Igbo garden, where we're going to plant yam, plant all the trees, all the leaves you can get in Igbo land. Okwa, ube, akubeke, ntoroba, oha, we're going to also plant yam there. We'll plant ube there. We'll plant all these things so that at the time of New Year festival. Okwu na-anụghị ife o kwuru kpatara ndị Ghana ji wee na-eme ngagharị iwe. Ofu onye nọ na kọmentị na-asị ya na ọ na-ekwu na kịta ọ na-atọ ya, oche na ọnụ ejibite akụ ka eji akwụ ya, na ọ bụ na n'obodo ya ka mmadụ bịara, ọ bụla onye Ghana ma ọ bụ onye Yoruba ma ọ bụ onye Hausa ma ọ bụ onye Fulani, wee sịfa na fanye ya ana ka ọ lụọ ife niile ọ na-agụsịsị na fa ya enye onye ahụ nyaba ana. Onye nke ọzọ sịrị ya na kọmuniti anụnwa ọ na-eje ọ na-enweghị onye Ghana bụkwa igwe na ya bụ kọmuniti, nye ka eko ya esi wee dị ya na ọ bụ na onye nwa bụ onye Ghana wee buru igwe onye Igbo ma ọ bụ onye obodo ọzọ abịa were ana ebe ahụ sịkwa ka enyi ya ka ọ lụọ ife niile ọ na-agụsịsị kịta, lụọ palati nke ya, na-eme emume iri ji, na-eme ife niile na obi ya adị ya mma. Nye nke a na-akọmentị wee na-agwụ ya so na iri ọha na iri ụkwa na-agụ ya, ọ hapụ nwaanyị Igbo ya anụrụ jebe Ghana wee jee nụrụ onye Ghana. Ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Onye anọ na kọmentị wee na-asị ndị be anyị niile, ndị Igbo niile jekwanụ ndị Ghana fabiakwa na nwanne fa nwoke na-akọwa n'ogopụtagokwa alụfa na obi na ọ bụkwa na ebe fa na-elotazifa fa kpọrọkwa nwunye fa ka fa nachiyakwa na Ghana na-ya enyezikwa fa na obi ebe fa ya alụ ụlọ nke fa. Onye nke anọ na kọmentị wee na-asị na ife niile ọ na-agụsịsị ọ ya alụ na Ghana, one ka ọ lụrụ n'obodo fa, one ka ọ lụgoro ndị kọmuniti fa, na ọ bụ na onye Naijiria ka ọ na-anụ na ọ ya dị echiche ịrụ ife niile a na Ghana, na ọkwọ ya nata ana Igbo bịa lụọ onye bụ ife na ọ maka na ọ na-anụ onye Ghana, kama ọ ya akpọrọ nwunye ya natawa, nwunye ya wee larụzie nyanwa n'ego niile ọ nwere, ọ na-achọzi ka o gwunyezie na Ghana na-anataghị anata. Ide ọzọ mma eweta maka ya, mma egosi unu ebe ndị Ghana na-eme ngagharị iwe gbasara nya bụ ife na ebe a gbara ya ajụjụ ọnụ gbasara ife igwu ojolo maọbụ enyefe ife anụnwa ndị be anyị tọrọba mmadụ na igbu mmadụ. Ekene m unu.